wife, wife, esposa. Short, short, bajo. My wife is short. My wife is short. Mi esposa es baja. Your wife is tall. Tu esposa es alta. Short or tall. Baja o alta. Is your wife short or tall? Is your wife short or tall? ¿Tu esposa es baja o alta? My wife is short. Mi esposa es baja. Husband, husband, husband. Esposo o marido. This is my husband. This is my husband. Este es mi esposo. Husband and wife. Husband and wife. Esposo y esposa. Where is your husband? Where is your husband? ¿Dónde está tu marido? Is he here? Mira, podemos decir is he here porque es claro que estamos hablando de your husband. No es necesario decir where is your husband? Is your husband here? Podemos decir is he here? ¿Está aquí él? No, my husband is not here. No, mi marido no está aquí. También podríamos decir, no, he is not here. At. At. Puede significar en, como una traducción posible. He is at work. He is at work. Él está en el trabajo. O tal vez, he is at the gym. He is at the gym. Él está en el gimnasio. He is at home. He is at home. Él está en casa. Daughter. 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 Hija. Young. Young. Joven. My daughter is young. Mi hija es joven. She is 5. She is 5. Ella tiene 5, es decir, ella tiene 5 años. She is 5 years old. Podemos decir she is 5 o she is 5 years old. No podemos decir she has 5. Debemos decir she is 5 para hablar de edad. Only. Only. Solo. She is only 5. Ella tiene solo 5 años. How old is your daughter? How old is your daughter?
¿Cuántos años tiene tu hija? My daughter is young. She is only 5. Mi hija es joven. Ella tiene solo 5 años. Also. Also. También. My daughter is also 5. Mi hija también tiene 5 años. My daughter is also 5. I'm at work. I'm at work. Yo estoy en el trabajo. I'm also at work. Yo también estoy en el trabajo. Son. Son. Hijo. Forma plural. Sons. Sons. Hijos. I have 3 sons. Yo tengo 3 hijos. I have 3 sons and 3 daughters. I have 3 sons, tengo 3 hijos, and 3 daughters, y 3 hijas. I have 6 kids. Tengo 6 hijos. Kid significa niño o niña, chico o chica, o hijo o hija. No tiene género. La forma plural es kids. One kid, un chico, o puede ser una chica. 2 kids, con S al final. 2 kids, 2 chicos. Puede ser 2 chicos, 2 chicas, o un chico y una chica. No sabemos el género de los kids. 6 kids. 6 chicos. How many? How many? ¿Cuánto o cuántos? Do you have? Significa ¿tienes? Es para formar una pregunta con el verbo tener. Por ejemplo, how many kids do you have? How many kids do you have? ¿Cuántos hijos tienes? How many kids? Any. N-I. Significa algún o ningún. Por ejemplo, do you have any kids? Do you have any kids? Significa algo como ¿tienes hijos? O más literal, ¿tienes algún hijo? We have 6 kids. We have 3 sons and 3 daughters. Ok, tenemos 3 hijos y 3 hijas. Entonces, todos juntos hay 6 kids. We have 6 kids. O puedes decir, si alguien te pregunta, do you have any kids? Tal vez puedes decir, no, I don't have any kids. No, I don't have any kids. No, no tengo hijos. My wife and I have 4 kids. 4 hijos. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. What about you? Do you have any kids? ¿Y tú qué tal? ¿Tienes hijos? Yes, my husband and I
also have 4 kids. Sí, mi esposo y yo también tenemos 4 hijos. Is he your husband? ¿Él es tu esposo? No, I don't have a husband. No, yo no tengo esposo. These. Estos o estas. These are my kids, Daniel and Sarah. Estos son mis hijos, Daniel y Sarah.